So good evening. Итак, добрый вечер. Tonight I'm speaking on my book, Divine Nature, A Spiritual Perspective on the Environmental Crisis. Сегодня вечером я буду говорить о своей книге, которая называется «Божественная природа. Духовная перспектива кризиса окружающей среды». On Friday night, I gave evidence that contradicts the current theories of human origins. Если вы помните, в пятницу вечером я немного говорил о тех свидетельствах, которые противоречат теории эволюции происхождения человека. And last night, Saturday night, I gave a spiritual alternative explanation for human origins. И вчера вечером я говорил о духовной альтернативе на объяснении происхождения человека. And tonight I'm going to be explaining a way of life based on that spiritual explanation of human origins. И сегодня мы поговорим о пути жизни, который основывается на этом духовном объяснении происхождения человека. So this talk is based on a book I wrote called Divine Nature. И сегодняшний наш разговор будет основываться на книге, которую я написала, которая называется «Божественная природа». My work is inspired by my studies in the Vedic literature of India. Мои работы вдохновлены изучением индийских санскритских писаний. And in the Vedic cosmology, God is seen both outside nature and within nature. И с точки зрения Вед, Бог существует и вне природы, и в самой природе. So how is God present in nature? Как же Бог присутствует в природе? This is explained in a book called Bhagavad Gita. Это объяснено в книге, которая называется «Бхагавад-гита». In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, of immovable things, I am the Himalayas. И в этой книге владыка Кришна говорит, из вещей недвижимых я – это Гималаи. So God is saying, I am the Himalayas. То есть Бог говорит, я Гималаи. And if you've ever seen them, they're very wonderful mountains. И если вы видели Гималаи, это действительно огромные прекрасные горы. Very beautiful. Очень красивые. Very impressive. Очень впечатляющие. In Bhagavad Gita, Krishna also says, of rivers, I am the sacred Ganges. И дальше в Бхагавад-гите владыка Кришна говорит, из рек я являюсь Гангом. So God is a sacred river. То есть Бог – это священная река. In Bhagavad Gita, Krishna also says, of seasons, I am the flower-bearing spring. И также в Бхагавад-гите Кришна говорит, из сезонов я являюсь дарующей цветы весной. Much more could be said about this. Очень много можно еще сказать об этом. Many more examples could be given. Можно дать еще множество примеров. But the main point is that God is present in nature. Everything is God's energy. Но самое главное – это то, что Бог присутствует везде, и все является энергией Бога. Simultaneously, He's outside nature. И в то же самое время Он находится как бы вне природы. But He's also within nature. Но также Он находится и в природе. Therefore, nature is divine. И поэтому природа является божественной. It should be respected Ее надо уважать. and used very carefully. Ее надо использовать очень аккуратно. If we forget И this, если мы это забываем, then we find ourselves in an environmental crisis. если мы об этом забываем, то тогда мы можем обнаружить, что находимся в кризисе окружающей среды. We misuse God's energy, and this has some bad effects. И мы неправильно используем энергию Бога, и поэтому это дает нам какие-то подобные побочные эффекты. We experience things like
deforestation. Мы видим вещи, например, такие, как уничтожение лесов. The forests are like the lungs of the earth. Леса – это легкие планеты. The forests are producing the oxygen that we breathe. Леса производят тот кислород, который мы потом дышим. They are giving us so much, the trees. Эти деревья дают нам так много. But we are gradually destroying the forest on Earth. Но постепенно мы уничтожаем леса на планете. For example, this is the island of Borneo. Например, это остров Борнео. In 1950, it was completely covered with forest. Если вы видите, в 1950 году этот остров был полностью покрыт лесами. But now, over half of the forest is gone. Сейчас уже половина лесов вырублена. And in the future, if things go on as they are happening now, the forest will continue to decrease. И в будущем, если все будет продолжаться так как сейчас, леса будут еще уменьшаться. We also experience desertification. Мы также испытываем продвижение пустынь. All over the world, the deserts are increasing. По всей планете площадь, занятая пустынями, увеличивается. The air is becoming more and more polluted. Воздух становится все больше и больше загрязненным. The water is becoming more and more polluted. Вода становится все более загрязненной. So what is the cause of all this? И что же является причиной всего этого? A few years ago, I was invited to an international conference on the environment. Несколько лет тому назад меня пригласили на международную конференцию, посвященную окружающей среде. Present at this conference were government officials, На этой конференции присутствовали представители правительства, religious people, люди религии, environmentalists, ученые окружающей среды, other scientists. другие ученые. One of the speakers was an official from the American government. И один из людей, который произносил речь, был человек из правительства США. And he said, I know what the cause of the environmental crisis is. И он сказал, я знаю, что является причиной кризиса окружающей среды. We are producing and consuming too much. Мы слишком много производим и слишком много потребляем. And I know what the solution is. И я знаю, что является решением этого. We have to produce and consume less. Нам нужно производить и потреблять меньше. But he said, as a politician, I can't say that. Но он сказал, что как политик я не могу такое заявлять. Because if I say that, my party will be voted out of office. Потому что если я это начну заявлять, то тогда моя партия будет тут же лишена своих мандатов. So he looked at the spiritualist present at the conference. Поэтому, если мы затем обратили внимание на представителей спиритуалистов, которые присутствовали на конференции, And he said, this environmental crisis is a spiritual crisis. и было заявлено, что этот кризис окружающей среды является одновременно кризисом духовности. And only you can solve it. И только духовные люди могут его разрешить. Because the problem is, people have too many material desires. Потому что проблема заключается в том, что у людей слишком много материальных желаний. And only you can enter into their hearts and get them to decrease these material desires. И только вы можете проникнуть в их сердца и уменьшить эти материальные желания. So everyone who thinks deeply about the environmental crisis understands it's a spiritual problem that needs a spiritual solution. И поэтому все люди, которые очень тесно занимаются проблемой кризиса окружающей среды, понимают, что корень этого лежит в духовных проблемах, и именно с духовностью надо разбираться в первую очередь. Gandhi once said,
there is enough in this world for everyone's need, but not enough for everyone's greed. Ганди однажды сказал, что на Земле достаточно всего, чтобы удовлетворить потребность каждого, но недостаточно, чтобы удовлетворить жадность каждого. So we have to decrease the level of greed. Поэтому нам нужно уменьшить уровень жадности в мире. And we're all at fault. И мы все в этом виновны. You know, we can't point our finger at someone else and say, you are the one who is the problem. Мы не можем на кого-то указать и сказать, что вот из-за тебя все проблемы. We're all the problem. Мы все являемся частью этой проблемы. But how to solve this problem? Но как разрешить проблему? It's very difficult. Это очень трудно. Because today, Потому что сегодня modern science is giving us a very materialistic concept of the self. современные ученые дают материальную концепцию самости или «я». And if we have a very materialistic concept of the self, it's very natural that we will act in a very materialistic way. И если у нас есть очень материальная концепция о самих себе, естественно, мы будем и вести себя как материальные существа. Let me give you an example of how modern science is promoting a materialistic concept of the self. Давайте я вам приведу сейчас один пример, как современная наука продвигает вот эту идею материального «я». A couple of years ago, I was in South Africa, Несколько лет тому назад я была в Южной Африке, and I went to a place called Sterkfontein. и я поехала в местечко, которое называется Стеркфонтейн. In South Africa, there have been many discoveries that support the modern scientific concept of the origin of humanity. Надо сказать, что в Южной Африке было обнаружено очень много находок, которые подтверждают научную концепцию происхождения видов. This is the idea that we are purely material beings who have evolved from apes. И то есть это та материальная концепция, которая говорит, что мы абсолютно материальные существа, которые произошли от обезьян. So it was at Sterkfontein that one of the ape men was discovered. И как раз в этом местечке Стеркфонтейн обнаружили один из останков вот таких человекоподобных обезьян. So you can visit the cave where the skeleton of this ape man was discovered. То есть там можно посетить пещеры, где был обнаружен скелет человекоподобной обезьяны. But there's a museum there also. Но также там есть музей. And the first thing you see when you enter the museum is a sign saying, "Discover yourself." И когда вы заходите в музей, первое, что бросается на ваши глаза, это надпись «Поймите, познайте себя». Now that's very good. И это очень хорошо. We should discover ourselves. Потому что сначала мы должны познать себя. We should know what we really are. Мы должны понять, кто мы такие. But what kind of self do we discover in this museum? Но вопрос, какого «я» мы можем обнаружить в этом музее? When you go inside, you read this statement by the biologist Richard Dawkins. We are survival machines, robot vehicles, blindly programmed to preserve the selfish molecules known as genes. И когда вы дальше проходите в музей, там видна надпись, изречение, которое принадлежит биологу Ричарду Докинсу, который сказал, что мы являемся машинами для выживания, машинами-роботами, которые слепо запрограммированы для того, чтобы сохранять эгоистичные молекулы, известные как гены. So, this is what the self is according to modern science. А вот это и есть то, чем являемся мы в соответствии с современной наукой. We're machines made of matter in competition with other machines made of matter. Мы машины, сделанные из материи, которые постоянно воюют с другими машинами, сделанными из материи. This sense of self encourages people to produce and consume more and more material things beyond what they really need. И именно эта материальная концепция самого себя и заставляет людей производить и потреблять гораздо больше материальных вещей, чем им в реальности нужно.
And this leads to the environmental crisis that we're experiencing. И как раз это и ведет к кризису окружающей среды, который мы все испытываем. So if we want to solve the environmental crisis, we have to change our sense of identity. И для того, чтобы разрешить кризис окружающей среды, нам, во-первых, нужно поменять собственную идентификацию. We need a new science based on spiritual principles. Нам нужна новая наука, которая бы основывалась на духовных принципах. Now this connection between materialistic philosophy and materialistic culture was described thousands of years ago in the Bhagavad Gita. Надо сказать, что эта связь между материальной культурой и материальным потреблением была описана уже тысячи лет назад в Бхагавад-гите. In Bhagavad Gita, Krishna describes a certain philosophy. В Бхагавад-гите Кришна объясняет определенного рода философию. These philosophers say the world is unreal with no foundation, no God in control. Некоторые говорят, что мир вообще не имеет никакого основания, мир вообще пуст, его никто не контролирует. There is no soul. Нету никакой души, ничего нет. There is only matter. Есть только материя, Combining in different ways. которая комбинируется в различных видах. So then, Krishna goes on in the Bhagavad Gita to describe what kind of people come from this philosophy. И дальше Бхагавад-гита объясняет, какие же люди появляются на основании подобной философии. People influenced by this philosophy will believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. Thus, until the end of life, their anxiety is immeasurable. И дальше идет цитата, где говорится, что подобные люди верят, что удовлетворение своих чувств и ощущений является необходимостью в первой очереди человеческой цивилизации. И поэтому до конца своей жизни подобные люди будут испытывать огромное беспокойство. So if we think we are machines made of matter, our desires will become very materialistic. Если мы думаем, что мы машины, которые сделаны из материи, то тогда все наши желания будут материалистичными. And material desires are unlimited. А материалистичные желания, они не ограничены, они огромны. And we will always be full of anxiety because we can never satisfy unlimited material desires. И мы никогда не будем удовлетворены, потому что удовлетворить бесконечные материальные потребности невозможно. And then Krishna also says that in pursuit of these desires, people will engage in unbeneficial, horrible acts meant to destroy the world. И дальше Кришна говорит, что из-за этого они будут совершать недобродетельные, ужасные деяния, которые нацелены на уничтожение мира. So these words were spoken 5,000 years ago. Вот эти слова были произнесены 5000 лет тому назад. And today we can see it all coming true. И сегодня мы видим, что все это сбывается. Today, the dominant philosophy in the world is materialistic. И сегодня доминирующей философией в мире является философия материализма. And this results in a very materialistic culture, И результатом этого является очень материалистичная культура, which is destroying our planet. которая разрушает нашу планету. So how can we change this? Как же мы это можем изменить? We need a new science based on spiritual principles. Нам нужна новая наука, которая основывалась бы на духовных принципах. We need a science that recognizes the spiritual dimension of humanity. Нам нужна та наука, которая признавала бы духовное измерение человечества. We are not machines made of matter Мы не машины, сделанные из материи. in competition with other machines made of matter. Те, которые постоянно занимаются только конкуренцией с другими машинами, сделанными из материи. We are beings of pure consciousness. Мы существа чистого сознания.
And as beings of pure consciousness, we have needs beyond material needs. И будучи существами чистого сознания, у нас есть потребности, которые лежат вне удовлетворения материальных интересов. And yesterday I mentioned some of the scientific evidence that shows we are beings of pure consciousness that can exist beyond matter. И вчера вечером я говорил о научных доказательствах того, что мы все-таки являемся существами чистого сознания, которые лежат вне материи. One category of such evidence is out-of-body experiences. Один из примеров подобных свидетельств – это свидетельства людей, которые выходили из своего тела. For example, during a heart attack, a person should be completely unconscious. Например, когда у человека случается сердечный приступ, он должен быть абсолютно без сознания. But many people report separating from their bodies under this condition, and they look down and they see what the doctors and nurses are doing. Но в то же самое время очень многие люди говорили о своем опыте выхода из тела, когда они выходили, смотрели сверху вниз на то, что делали доктора и медицинские сестры с их телами. And this shows that the conscious self can exist apart from the body. И это доказывает, что сознательное «я» может существовать вне тела. And it could go into new bodies. This is the idea of reincarnation. А также оно может входить в новое тело, и это является идеей реинкарнации. And there's scientific evidence for this. И были также научные доказательства и этого. For example, the psychiatrist Ian Stevenson has studied thousands of cases of past life memories reported by young children. Например, психиатр Иэн Стивенсон изучал тысячи примеров памяти о предыдущих жизнях, которые сохраняли маленькие дети. And in hundreds of cases, he's been able to verify the existence of the person the child claimed to have been in the past life. И в сотнях случаев ему удалось верифицировать то, что эти воспоминания действительно соответствуют истине. So this shows that really we are beings of pure consciousness who can exist apart from the body, apart from matter. И это действительно доказывает то, что мы являемся существами, которые могут существовать вне тела. And that means we should organize our lives in such a way that we satisfy our material needs in the most simplest, natural way possible, while putting most of our human energy into developing the resource of consciousness. И это означает, что мы должны удовлетворять свои материальные потребности самым простым и самым необходимым способом и оставлять максимум своей энергии для того, чтобы развивать свою духовность. Today's civilization is not organized for that. Сегодня цивилизация для этого не приспособлена. Today's civilization is organized in such a way that people are encouraged to have strictly materialistic goals. Сегодня общество настроено на то, чтобы привить своим гражданам как можно больше потребительских привычек. But in Vedic civilization there were different values. Но в ведической цивилизации была другая шкала ценностей. There were different principles. Там были заложены другие принципы. One principle is stated in the Sanskrit mantra Atato Brahma Jigyasa. И один из таких принципов был зашифрован в этой фразе «Атато Брахма Джиньяса». This means now, in this human form of life, we should inquire after the absolute truth. И оно означает, что теперь в этой человеческой форме мы должны вопрошать к абсолютной истине. And that absolute truth is called Brahma. И эта абсолютная истина называется Брахма. Brahma means spirit. И Брахма означает дух. Means we are spirit. Это означает, что мы и есть дух. And we should try to understand that. И мы должны попытаться это понять. If we do that, если мы это сделаем, we will become more interested
in developing our consciousness than in consuming more and more material things. Если это произойдет, то тогда мы будем более заинтересованы в развитии своего сознания, вместо того, чтобы все больше развивать наши привычки потребления. And this can bring our material production and consumption down to a sustainable level. И как раз это может привести к более низкому, подходящему уровню нашей привычки производства и потребления. Now our level of material production and consumption is unsustainable. Потому что сейчас уровень производства и потребления находится не в равновесии. It's destroying our planet's environment. Это сейчас разрушает и нашу окружающую среду и планету. It's causing so many wars and conflicts for control of material resources. Сейчас происходит столько конфликтов и войн за контроль материальных ресурсов. So, if we follow this Vedic principle, it will bring the level of consumption down. И поэтому, если мы будем следовать ведическим принципам, то тогда уровень потребления снизится. So that we don't destroy our planet. Для того, чтобы не разрушать планету. And we don't engage in unnecessary conflict for control of material resources. И для того, чтобы не вовлекаться в ненужные конфликты за контроль материальных ресурсов. The Vedanta Sutra says, Anandamaya Vyasat. This means the Supreme Soul and the individual soul are illuminated with spiritual pleasure. Сутры Веданты говорят «Анандамайо Вьясат», что означает, что верховная душа и индивидуальные души освящены духовным удовольствием. This means we can experience happiness from within. И это означает, что мы можем испытывать счастье изнутри себя. Now people think the way to get happiness is to consume more and more material things. Сейчас люди думают, что счастье они получают от того, что потребляют как можно больше материальных вещей. But actually, we have unlimited spiritual happiness within ourselves. Но на самом деле мы обладаем неограниченным духовным счастьем, которое кроется в нас самих. We just have to learn how to get it. Нам нужно просто научиться его получать. If we are able to experience happiness from within, then that means we will not be searching so much for happiness through external means. И если мы научимся получать это чувство счастья, которое кроется внутри нас, мы тогда уже не будем настолько заинтересованы в охоте за благами извне. And that will also reduce the level of material production and consumption to a sustainable level. И это опять же приведет уровень производства и потребления к уровню равновесия. How can we ask people to give up material pleasures unless we can give them something higher? Как мы можем ожидать, что люди отринут материальные блага, если мы не предложим им что-то, что является более высоким? So there are many techniques for obtaining this spiritual pleasure. И есть очень много техник для того, чтобы научиться получать это духовное удовольствие. There are different systems of yoga, meditation, and prayer. Различные системы йоги, медитации и молитв. Now I have a system that I practice. I meditate on the Hare Krishna mantra. У меня есть своя система, я медитирую на мантре Харе Кришна. But there are similar practices in all the world's great spiritual traditions. Но есть подобные же практики во всех великих и мировых духовных традициях. I don't claim to have a monopoly on truth. Я совершенно не хочу сказать, что я обладаю монополией на истину. Truth and spiritual happiness can be found in many different ways. Истина и духовное удовольствие могут быть обнаружены различными способами. So I encourage people to look within their own traditions. И поэтому я всегда говорю, чтобы люди искали свои собственные традиции. And find the techniques of meditation or prayer that will help them access the spiritual pleasure that is within. И всегда советую им найти такую молитву или медитацию, которая поможет им обнаружить это духовное удовольствие внутри самого себя. Another Vedic principle is ahimsa or non-violence.
И следующий ведический принцип – это принцип ахимса, или же принцип «не навреди». A follower of the Vedic philosophy learns to see God within every living thing. Последователи ведической философии учатся видеть Бога в каждом живом существе. And therefore, such a person will not cause violence to other living things. И поэтому такой человек не будет причинять вред другим живым существам. Beyond what is absolutely necessary. Если это только, конечно, не абсолютно необходимо. Such a person will also see the earth as God's energy. Такой человек также будет рассматривать Землю как энергию Бога. And therefore will not cause violence to the earth. И поэтому не будет вредить и Земле. Such a person will not like to see the waters polluted, the air polluted, the land polluted. Такой человек не сможет вынести взгляды загрязненного воздуха, загрязненной среды, загрязненной воды. And such a person will also try to eat in such a way that causes the least amount of violence. И такой человек также будет стараться есть для того, чтобы нанести как можно меньше вреда. Followers of the Vedas are mostly vegetarians. Последователи Веды в основном являются вегетарианцами. And a vegetarian diet is very good for the environment. И вегетарианская диета сама по себе очень хороша для окружающей среды. For example, it causes less emission of carbon dioxide than a meat-eating diet. Потому что такая диета производит гораздо меньше углеводорода, чем, скажем, диета мясная. An omnivore is a person who eats meat, fish, vegetables, fruits, everything. Вот эта первая категория относится к людям, которые едят все: мясо, рыбу, овощи, все. And such a person produces about 6,500 pounds of carbon dioxide per year. И такой человек производит около 6500 килограммов, фунтов, извините, СО2 в год. And those who are vegetarians or vegans, they produce less И те, кто carbon являются dioxide. вегетарианцами или веганами, они производят гораздо меньше углерода, диоксида углерода. And many scientists today believe that carbon dioxide is one of the biggest causes of global warming. А сейчас ученые верят, что именно слишком большое количество диоксида углерода и является причиной для глобального потепления. Here's another way to look at it. На это можно посмотреть еще следующим образом. Also related to carbon dioxide. Опять же, это все относится к диоксиду углерода. So this shows the amount of carbon dioxide produced by 250 grams of potatoes, apples, asparagus, chicken, pork, beef. Вот здесь вот написано, сколько диоксида углерода производится, потребляя 250 грамм вот картошки, яблок, курица, свинина, говядина и спаржа. It shows how far you could drive your car on the equivalent. И здесь показано, какое расстояние можно проехать на машине, чтобы выбросить такое же количество СО2. So you can see that the carbon dioxide equivalent for meat is very, very high. И здесь вы можете видеть, что количество углекислого газа, которое производит говядина, чтобы произвести такое же количество СО2 машины, надо проехать достаточно большое расстояние. But for vegetables, very, very low. Но овощи имеют очень-очень маленькое расстояние. It takes 16 times more fuel to produce a meat diet than a vegetarian diet.
Надо сказать, что для того, чтобы произвести мясную продукцию, это требует в 16 раз больше топливных затрат, чем на производство вегетарианской еды. This is about water. И это диаграмма о воде. This is liters of water Это литры воды per 1 kilogram на 1 килограмм of wheat, steak, зерна, butter. стейков, бифштекса и масла. So it takes very few liters of water to produce 1 kilogram of wheat. То есть очень мало воды требуется для того, чтобы произвести 1 килограмм пшеницы. But to produce 1 kilogram of beef takes about 50,000 liters of water. И для того, чтобы произвести 1 килограмм говядины, нам нужно 50 тысяч литров воды. So a vegetarian diet is very good for the environment. Поэтому вегетарианская диета очень хороша для окружающей среды. Now, how can we change the whole direction of modern civilization? Как же мы можем изменить все направление современной цивилизации? It's not very easy. Это совсем не просто. And experts who have studied it say, like Alan Durning of the World Watch Institute, say that the best that can be hoped for is a gradual widening of the circle of those practicing voluntary simplicity. И ученые, которые занимаются этой проблемой, например, Алан Дернинг, который как раз работает в Мировом институте проблем окружающей среды, говорит, что самое лучшее, на что мы можем надеяться, это просто постепенное расширение круга тех людей, которые добровольно приняли на себя простой образ жизни. So you can't force people to live more simple lives. То есть мы не можем заставить людей жить более простой жизнью. Because if you try to force people, they'll revolt against it. Потому что если вы будете заставлять, они, естественно, восстанут против этого. So somehow or other, people have to voluntarily live more simple and natural lives. То есть люди должны как бы добровольно сами начать жить более простой жизнью. And it's very difficult to do alone. Это очень трудно сделать одному. It's nice if you can find a community of like-minded people. Очень хорошо, если бы вам удалось найти целое сообщество людей с подобными взглядами. So my guru, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, inspired the founding of intentional rural communities based on Vedic ethical principles of local self-sufficiency. И мой учитель Бхактивиданта Свами Прабхупада специально как бы был провозвестником объединения общин в сельской местности, и жизнь которых была бы основана на ведических принципах местной самодостаточности. And this is exactly what experts say is necessary. И это как раз то, что эксперты полагают нам необходимо. We have to increase the number of people who are practicing voluntary simplicity. Нам нужно увеличивать количество людей, которые бы практиковали добровольно простой образ жизни. So I visited one of these communities. И вот это в одной из этих сообществ. There's one of these communities is located in Hungary. Одно из таких сообществ расположено в Венгрии. It's called Krishna Valley. Оно называется Долина Кришны. And this is the reception center. Это центр ресепшена. And only in this reception center for the general public is there electricity from the national power system. И только на этом ресепшене, туда, где заходят все люди, есть электричество, которое потребляется от общих сетей. The community itself is not part of the national power system. Само это сообщество не является частью централизованной подачи электроэнергии. The community has
500 hectares of land in southwestern Hungary. Само это сообщество владеет около 500 гектарами в юго-западной части Венгрии. It's a very nice countryside. Это очень красивая местность. And about 200 men, women, and children live in Krishna Valley. И сейчас около 200 женщин, мужчин и детей живут в этой долине Кришны. These are some of the houses. Вот это несколько домиков. The center of the community is a temple. И центром этого сообщества является храм. And this is very important because there needs to be a place where people can learn how to experience happiness from within by yoga and meditation and other things. И это очень важно, потому что должно быть такое место, где люди могли бы научиться испытывать счастье, которое находится в них самих, при помощи различных методов молитвы, йоги, медитации и так далее. Now the temple and other buildings in the community are heated by very efficient wood-burning stoves. Сам храм и другие помещения в этом сообществе отапливаются особыми печами, которые очень эффективно, эти печи отапливаются деревом. The European Union has given the community 50 hectares of forest land. Европейское сообщество дало этому сообществу 50 гектаров леса. So they harvest the wood from the forest in a sustainable way. То есть они меняют этот лес так, чтобы постоянно поддерживать такое же количество леса. So they don't destroy the forest. Для того, чтобы не разрушать леса. Whatever they're taking, they're also planting new trees. То есть столько, сколько они срубили, они столько же сажают новых деревьев. So that they maintain the forest land. Для того, чтобы поддержать лесную территорию. And for one system of lighting that they use is oil lamps. И одна система освещения, которую они используют, это масляные лампы. They grow their own oil seeds. Они выращивают маслосодержащие зерна. And they press the seeds for oil. Они отжимают масло из них. And use them in lamps. И используют их в лампах. And for transport and plowing, they use oxen. Для передвижения, а также для обработки земли они используют быков. And they're able to grow all of their own food. И тем самым они выращивают полностью свои продукты. Now, other forms of power that they use are wind power. Еще один вид энергии, который они используют, это энергия ветра. They also use solar power. Также используется солнечная энергия. This is a six-family house with solar power. Вот это дом на шестерых семей, которые имеют солнечные батареи. And there are also many single-family houses with solar power. Также очень много домиков на одну семью, использующих солнечную энергию. And this couple allowed me into their house to see it. И вот эта пара впустила меня в свой дом, чтобы осмотреть его. And you know, it's a very nice place. Надо сказать, что это очень красивое место. I thought everything would be very primitive. И я подумала, что все, наверное, будет очень примитивно. But it's actually quite nice. Но жилище оказалось красивым. This is their wood supply. Это у них дровишки хранятся. And for lighting in their house, they use their solar power to make light. И для получения энергии для освещения они используют вот эти солнечные батареи. And each house has its own well for water. Каждый дом имеет собственный колодец для воды. And in some homes, they have a wood heater with a reservoir of water that's pumped through the house to heat the house. И очень многие дома имеют систему водяного отопления, то есть печка, которая топится дровами, и сверху резервуар для воды, и эта вода подается по всему дому по батарее. There is a vegetarian restaurant that serves food that is grown on the land of the community.
Есть также вегетарианский ресторан, который продает и готовит еду из продуктов, которые выращены там же. You know, the community is self-sufficient for grains, fruits, vegetables, and milk products. Надо сказать, что сообщество полностью снабжает себя как овощами, так и зерновыми культурами и всем чем угодно. This is a heated greenhouse for growing fruits and flowers and vegetables, even in winter. И вот эта теплица, которая отапливается, и в ней можно выращивать цветы и овощи в течение всего года, даже зимой. And they keep cows for butter, milk, yogurt, cheese. Естественно, они содержат коров для молока, масла, сыра и так далее. And all the food for the cows is grown on the community's land. И весь корм для коров также производится на земле сообщества. They have a bakery for the community. У них также есть пекарня на все сообщество. They grow the grain and they mill it into flour, and they prepare baked goods for the residents of the community, and also many people from the surrounding villages come there to get this bread because they consider it to be the best they can get. Они выращивают зерно, перемалывают его в муку, пекут затем хлеб, который потребляют сами, а также продают местным жителям, которые очень счастливы его покупать, потому что считают, что он очень хорошего качества. The community makes many products like whole wheat flour, honey, candles, soap. Это сообщество производит другие продукты, например, как цельнозерновая мука, мед, свечи, мыло. Yeah, they have their own bees for getting honey. У них есть собственная пасека. And from the beeswax, they can make candles. И из сот, из воска они делают собственные свечи. There's an art studio that's part of the community. Это художественная мастерская, которая также является частью сообщества. And they have artists and craftsmen who make things for the community. Там есть художники и мастера, которые делают различные вещи для сообщества. And they also do painting and sculpture for the temple and other parts of the community. Они также разрисовывают, делают различные скульптуры для храма и для других зданий сообщества. There are schools for children there. Есть школы для детей. This is for the youngest children. Это для маленьких деток. This is their playground. Это площадка для игр. But there are also schools for older children, and even adults can take university courses. Но есть также школа для более взрослых детей, и сами взрослые люди также могут пройти определенные курсы университета. And actually, students from universities all over Hungary who are studying the environment come here to see the community and also to do work in the community. И надо сказать, что все студенты из Венгрии, которые изучают науку об окружающей среде, приезжают в это сообщество для того, чтобы посмотреть, как оно организовано, и для того, чтобы поработать там. There's the guest house there, if you ever want to go and visit. А если когда-нибудь захотите туда съездить, вот эта гостиница. In your room, you'll have a candle for light. У вас в комнате будет свеча для света. And the heating and the hot water are provided by the wood-burning stoves. Тепло и горячая вода производится с помощью древесных плит. This is a memorial to Bhaktivedanta Swami, who inspired the community. Это небольшой мемориал Бхактивиданты Свами, который стал вдохновителем этого сообщества. And he also inspired others like this in other countries. Также он и явился вдохновителем подобных же сообществ в других странах мира. So, to wrap it up, what I'm proposing is that if we really want to solve the environmental crisis, we need to do 5 things.
Для того, чтобы все это обобщить, я бы сказала, что для того, чтобы нам разрешить кризис окружающей среды, нам нужно обратить внимание на 5 вопросов. We need a new science that recognizes God in the soul. Во-первых, нам нужна новая наука, которая признает Бога и душу. We need widespread education about spiritual techniques that give non-material satisfaction. Нам нужна целая система обучения, которая давала бы духовное развитие и тем самым давала бы нематериальное удовлетворение. We should have respect for all living things. Нам нужно развить уважение ко всем живущим существам. We should encourage a vegetarian diet. Также нам нужно всячески приветствовать вегетарианскую диету. And we should have a sustainable economic system founded on small cities and self-sufficient villages. А также нам нужна сбалансированная экономическая система, которая основывается на малых городах, а также на деревнях, которые самообеспечивают себя. So I spoke about these things in this book, Divine Nature. Итак, об этих вещах я говорю в своей книге «Божественная природа». And Manek Gandhi, who was environment minister for the government of India, wrote, this book should be read as a management plan for the economy, especially by politicians and business managers who, having got us into the mess we are in by promoting cultural and eating patterns that are destructive, could now truly understand how to repair the earth. И так миссис Манека Ганди, которая являлась министром окружающей среды в правительстве Индии, сказала, что эта книга должна читаться как план управления экономикой, особенно теми политиками и менеджерами, которые втолкнули нас в этот беспорядок, в котором они постоянно пропагандируют культурные и потребительские привычки, которые являются абсолютно разрушающими, для того, чтобы воистину познать, как привести в порядок землю. And finally, I'll just mention that government officials from Hungary and other countries in Europe regularly visit the community I just showed you. И я еще в заключение хотела бы сказать, что правительство Венгрии и правительство других стран регулярно посещают то сообщество, о котором я вам только что рассказывала. And representatives of this community were invited to make a presentation at the environmental conference that was held earlier this year in Copenhagen. И надо сказать, что представители этого сообщества были приглашены на конференцию по окружающей среде, которая состоялась в этом году в Копенгагене. So, thank you very much. И большое спасибо. Does anybody have any questions or comments? У кого-то какие-то вопросы, комментарии? Правительство Венгрии что-то делает для того, чтобы внедрить духовное развитие в стране? На примере этой деревни. So we saw this wonderful example from the Hungary. So does the Hungarian government does something to introduce the spiritual education in their country? Well, here's one thing they do. Одна вещь есть, которую они делают. When people pay their taxes, Когда люди платят налоги, they allow them to give 1% to the spiritual group of their choice. они разрешают тратить 1% их на любую духовную группу по выбору этих людей. And hundreds of thousands of people give their 1% to the spiritual organizations that's responsible for this community. И сотни тысяч людей из своих налогов отделяют часть денег, этот 1%, вот этому духовному сообществу. So that's very good. И это очень хорошо. Also, when the last Prime Minister of of Hungary, when the last Prime Minister of Hungary went to India, he took members of this community as part of his official delegation to India.
И надо сказать, что предыдущий премьер-министр Венгрии взял представителей этого сообщества во время своей официальной поездки в Индию. And they helped negotiate agreements between Hungary and India for ecological research. И они помогли заключить определенные сделки между Индией и Венгрией по вопросам экологических исследований. So that's good. И это тоже хорошо. Now, as far as the science curriculum in the education system, they haven't done anything, I think, to change that yet. Что касается образовательной программы, которая существует в их школах, я не думаю, что они что-то сделали по поводу этого. And I think that's necessary. Хотя я думаю, что это необходимо. But, as I mentioned, most of the major universities in Hungary have agreements with this community that their students can go to this community for coursework. They get credit in the state universities for going to this community to do research and to help with the eco projects that are going on there. Но, как я уже сказала, все университеты Венгрии имеют соглашение с этим сообществом для того, чтобы посылать туда своих студентов, и эта практика в этом сообществе засчитывается как кредитные пункты. But there's a lot more, I think, that the government could do. Но я думаю, что есть еще очень много вещей, которые могло бы сделать правительство. They're doing a few things, Они кое-что делают, and that's good. но это уже хорошо. Anything else? Еще что-нибудь? Могли бы вы такую перспективу нарисовать, если бы человечество пошло этим путем? Как бы это выглядело дальше, кроме вот этого маленького сообщества? Собственно, российские монастыри давно используют эту технологию, использовали всегда. Вот. И вот как бы мир представлен, используя, так сказать, эту технологию? So could you draw a larger picture, for example, if the world will be living according to these principles? Because actually these are nothing new. The Russian monasteries has always used this self-sustainable system. So how do you see the world if it lived this way? I said I don't have a monopoly on truth. Как я уже сказала, я не обладаю монополией на истину. And that these ideas can be found in many spiritual traditions, И подобные идеи можно найти во многих духовных традициях, like the Russian monastic tradition. как, например, российская монастырская традиция. But the problem is that the world economy is not being based on those principles. Но проблема в том, что мировая экономика не основывается на этих принципах. You know, it's possible for individuals and small groups to do these things, Это можно делать в небольших сообществах или в коммунах. but if these principles were adopted, you know, by governments and world organizations, then I think we would see a different direction in the world. Но я думаю, что если бы правительство и международные организации приняли эти принципы, я думаю, что мир стал бы развиваться по другому направлению. But it's like trying to get somebody to go on a diet. Но это то же самое, как заставлять кого-то сидеть на диете. It's very hard to do Это очень трудно сделать, because people like to eat. потому что людям нравится кушать. And governments, they like to increase material production and consumption. И правительство старается увеличить и производство, и потребление. And corporations, they like to increase their profits. И, естественно, корпорации также всегда стараются увеличить свои прибыли. And people like to increase their incomes И людям очень нравится увеличивать свой доход, as far as they can. как только могут. But there's a price to pay for that. Но всему этому есть своя цена. Like if I'm eating too much,
it's bad for my health. Например, если я слишком много ем, это плохо для моего здоровья. Or if as an economy, I'm producing and consuming too much, Если есть экономика, которая слишком много производит и потребляет, that's going to produce problems. то это опять же порождает свои проблемы. And we see what those problems are. И мы видим на себе, что это за проблемы. Conflicts for control of resources like oil. Конфликты за контроль за ресурсами, такими как нефть. Conflicts for control of markets. Конфликты за контроль над рынками. Financial crises. Финансовые кризисы. Because some people are too greedy. Потому что некоторые люди стали чрезмерно жадными. And they try to manipulate the system for their own benefit. И они стараются манипулировать системой ради собственного блага. So, if we change the situation, that requires being content with what's necessary. И если мы хотим изменить ситуацию, то нам надо удовлетворяться тем, что действительно необходимо. For example, if I'm eating too much, the solution is not to stop eating, it's to eat the right amount. Например, если я себя плохо чувствую из-за того, что слишком много ем, это не означает, что мне надо прекратить есть, это означает, что мне надо просто есть столько, сколько надо, и не больше того. So, if we were to change the whole world economic system, И если нам, например, надо было изменить мировую экономическую систему, it would be based on the idea that today we are producing and consuming too much. то это изменение основывалось бы на той идее, что сейчас мы производим и потребляем слишком много. And there should be government policies И должны быть to bring down the level of consumption and production to what's actually sustainable, what's actually needed. И должны быть правительственные программы, которые должны уменьшить производство и потребление до того уровня, на котором можно было бы найти баланс с тем, что действительно необходимо. In terms of cities, city planning, это надо сделать с точки зрения планирования городов. That would mean having cities of an optimal size. И это означает, что города должны иметь оптимальный размер. Now, in the world today, the cities are expanding without limit. Потому что сейчас в современном мире города разрастаются совершенно бесконечно, беспредельно. There are these mega cities all over the world. По всему миру возникают мегагорода. Moscow, Например, Москва, Los Angeles, Лос-Анджелес, Mumbai, Мумбаи, Sao Paulo. Сан-Паулу. There's an actual optimal size for cities. Но есть оптимальный размер для городов. So, if the ideas that I'm talking about were instituted, we would see a trend towards smaller cities, towards self-sufficient villages, for economies that would shrink rather than expand. И если подобные идеи были бы поддержаны правительствами, то тогда мы видели бы небольшие города, мы видели бы самосодержащие себя деревни и та экономика, которая направлена не на расширение, а на уменьшение, на снижение. I think we would see a reversal in the process of globalization. Я думаю, что мы бы столкнулись с направлением, которое противоположно мировой глобализации. And more reliance on local production. И я думаю, что было бы также больше опоры на местное производство. But these things are going against the whole trend of modern civilization. Но вот это находится в полном противоречии современных направлений цивилизации. Which is why the experts say that the real hope is gradually increasing the number of people who are practicing voluntary simplicity. И поэтому эксперты говорят, что единственная надежда – это на разрастание количества тех людей, которые добровольно приняли на себя простой образ жизни. So if the Russian monasteries are doing that, very good. Поэтому если в русских монастырях так делают, это замечательно. If these people in Hungary are doing it, very good. И если эти люди в Венгрии делают так, это тоже прекрасно. If you do it in your way, very good. Если вы по-своему также будете этого придерживаться, также очень хорошо.
It would be nice if all the governments and world organizations would do this. Было бы очень хорошо, если бы все правительства мировой организации делали это. But it may not happen very soon. Но, может быть, очень быстро это не произойдет. And we'll have to continue to suffer a lot of these problems. И нам нужно будет продолжать переживать все эти проблемы. Еще вопрос появился. Ну а если все-таки совместить концепцию материального и духовного, получится ли какое-то другое направление тогда, если, например, не принимают, правительство не принимает абсолютно духовное развитие, если все-таки соединить две концепции? But for example, if governments do not accept just spiritual trend, can we kind of combine material and the spiritual aspect? Because what it seems like that you are like propagating the spiritual way of development. But if we combine material and spiritual, what would that look like? Yes, that is actually what I'm saying. Я именно об этом и говорю. There are spiritual and material aspects to life. В жизни есть и духовный, и материальный аспект. And what I'm saying is they should be put in the proper balance. И то, о чем я говорю, это то, что и одно, и другое должно быть просто сбалансированным. Now it's out of balance towards the material side. Сейчас материальная сторона вышла у нас из баланса. And there's so many problems because of that. И от этого у нас возникло очень много проблем. So what's really necessary is to put things in proper balance. Что надо сделать, это просто-напросто привести вещи в надлежащий баланс. As I said, if somebody's eating too much, the real solution isn't to stop eating, it's to eat the right amounts of food. Как я уже сказала, если кто-то слишком много ест, то не надо прекращать есть, надо просто есть столько, сколько действительно нужно. So your idea is a good idea. Поэтому ваша идея, Да, я верная. еще добавлю, может быть, все параллельно с развитием современных технологий. С одной стороны, я понимаю, что, в принципе, они не нужны будут тогда, да, если есть развитие духовное, но все равно, если человек хочет технологически развиваться, именно развитие современных технологий. The modern technology, I understand that if we are all very spiritual persons, maybe we do not need the modern technology, but if we, to this system, we will also include the modern technology, that might help a lot. I'm not objecting to modern technology. Я не имею никаких возражений против современных технологий. Like on that community, they're using wind power and solar power that was developed by modern technology. То есть в той общине, которую вы только что послушали, там используется и солнечная энергия, и ветряная энергия, то есть это продукт современных технологий. And I think there are many scientists and technologists who want to develop sustainable technologies. И я думаю, что есть очень много технологов и ученых, которые как раз хотят развивать эти сбалансированные технологии. And I think that's good. И это очень хорошо. And that should be encouraged. И это, конечно же, надо поддерживать. And many scientists and technologists are trying to work on more efficient, energy-efficient technologies and things like that. That's all very good. И многие ученые, а также технологи пытаются как можно более эффективные источники энергии найти. Это также хорошо. So that's good. And as I said, in that community, they're making use of technologies that can help them live a simple, natural life. So they'll have time for devoting some effort to cultivating their spiritual lives individually and collectively, which is the main purpose of human life. И, как вы видели, в этом сообществе люди используют достижения современных технологий для того, чтобы иметь достаточно времени, чтобы посвятить себя духовному развитию, которое, как я сказала, является целью человеческой жизни. So that requires some, careful judgment, which technologies to accept and which to not use. И поэтому здесь нужно просто хорошенечко рассмотреть, какие технологии нужно применять и от каких технологий лучше отказаться.
Something else. Еще что-нибудь? Скажите, вот вы пример привели Венгрии, да? А существуют подобные общины в других странах или вот в высокоразвитых странах, ну, например, в Америке? You have mentioned the example of Hungary. Are there similar communities in like highly developed countries like the USA? Yes, there are. Есть такие. There are intentional communities there. И есть также там подобные сообщества. And in many countries, there are groups of people organizing such communities, not just, my spiritual group, but other spiritual groups and not spiritual groups. И надо сказать, что духовные группы, которые не обязательно, скажем, относятся к моему направлению, но и духовные группы из других направлений организуют нечто подобное. And you can find, if you look under intentional communities on the web, you can find lists of such communities in different parts of the world. И если вы посмотрите, скажем, в интернете на информацию о добровольных общинах, вы обнаружите, что очень много их существует в различных частях света. I mean, recently in the United States, I was meeting with one professor. И недавно в Соединенных Штатах я встречался с одним профессором. And we were talking about many things. Мы обсуждали много вещей. And he just mentioned to me that his son, who is a graduate of Stanford University, has joined, such an intentional community. И он упомянул, что его сын, который закончил Стэнфордский университет, присоединился к одной из таких общин. In the United States. В Соединенных Штатах. So they're found everywhere. And Hungary is actually quite a developed country. Так что подобные общины находятся во многих странах, и надо сказать, что Венгрия тоже достаточно развитая страна. Okay. Any last? Может быть, последний? Last question. Зрел на последний вопрос. Okay. Thank you very much. So what is the cause of all this? И что же является причиной всего этого? A few years ago, I was invited to an international conference on the environment. Несколько лет тому назад меня пригласили на международную конференцию, посвященную окружающей среде. Present at this conference were government officials, На этой конференции присутствовали представители правительства, religious people, люди религии, environmentalists, ученые окружающей среды, other scientists. другие ученые. One of the speakers was an official from the American government. И один из людей, который произносил речь, был человек из правительства США. And he said, I know what the cause of the environmental crisis is. И он сказал, я знаю, что является причиной кризиса окружающей среды. We are producing and consuming too much. Мы слишком много производим и слишком много потребляем. And I know what the solution is. И я знаю, что является решением этого. We have to produce and consume less. Нам нужно производить и потреблять меньше. But he said, as a politician, I can't say that. Но он сказал, что как политик я не могу такое заявлять. Because if I say that, my party will be voted out of office. Потому что если я это начну заявлять, то тогда моя партия будет тут же лишена своих мандатов. So he looked at the spiritualist president. Леса — это легкие планеты. The forests are producing the oxygen that we breathe. Леса производят тот кислород, который мы потом дышим. They are giving us so much, the trees. Эти деревья дают нам так много. But we are gradually destroying the forest on Earth. Но постепенно мы уничтожаем леса на планете. For example, this is the island of Borneo. Например, это остров Борнео. In 1950, it was completely covered with forest.
Если вы видите, в 1950 году этот остров был полностью покрыт лесами. But now over half of the forest is gone. Сейчас уже половина лесов вырублена. And in the future, if things go on as they are happening now, the forest will continue to decrease. И в будущем, если все будет продолжаться так как сейчас, леса будут еще уменьшаться. We also experience desertification. Мы также испытываем продвижение пустынь. All over the world, the deserts are increasing. По всей планете площадь, занятая пустынями, увеличивается. The air is becoming more and more polluted. Воздух становится все больше и больше загрязненным. The water is becoming more and more polluted. Вода становится все более загрязненной. So good evening. Итак, добрый вечер. Tonight I'm speaking on my book, Divine Nature, A Spiritual Perspective on the Environmental Crisis. Сегодня вечером я буду говорить о своей книге, которая называется «Божественная природа. Духовная перспектива кризиса окружающей среды». On Friday night, I gave evidence that contradicts the current theories of human origins. Если вы помните, в пятницу вечером я немного говорил о тех свидетельствах, которые противоречат теории эволюции происхождения человека. And last night, Saturday night, I gave a spiritual alternative explanation for human origins. И вчера вечером я говорил о духовной альтернативе на объяснении происхождения человека. And tonight I'm going to be explaining a way of life based on that spiritual explanation of human origins. И сегодня мы поговорим о пути жизни, который основывается на этом духовном объяснении происхождения человека. So this talk is based on a book I wrote called Divine Nature. И сегодняшний наш разговор будет основываться на книге, которую я написала, которая называется «Божественная природа». My work is inspired by my studies in the Vedic literature of India. Мои работы вдохновлены изучением индийских санскритских писаний. And in the Vedic cosmology, God is seen both outside nature and within nature. И с точки зрения Вед, Бог существует и вне природы, и в самой природе. So how is God present in nature? Как же Бог присутствует в природе? This is explained in a book called Bhagavad Gita. Это объяснено в книге, которая называется «Бхагавад-гита». In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, of immovable things, I am the Himalayas. И в этой книге владыка Кришна говорит, из вещей недвижимых я – это Гималаи. So God is saying, I am the Himalayas. То есть Бог говорит, я Гималаи. And if you've ever seen them, they're very wonderful mountains. И если вы видели Гималаи, это действительно огромные прекрасные горы. Very beautiful. Очень красивые. Very impressive. Очень впечатляющие. In Bhagavad Gita, Krishna also says, of rivers, I am the sacred Ganges. И дальше в Бхагавад-гите владыка Кришна говорит, из рек я являюсь Гангом. So God is a sacred river. То есть Бог – это священная река. In Bhagavad Gita, Krishna also says, of seasons, I am the flower-bearing spring. И также в Бхагавад-гите Кришна говорит, из сезонов я являюсь дарующей цветы весной. Much more could be said about this. Очень много можно еще сказать об этом. Many more examples could be given. Можно дать еще множество примеров. But the main point is that
God is present in nature. Everything is God's energy. Но самое главное это то, что Бог присутствует везде, и все является энергией Бога. Simultaneously, He's outside nature, И в то же самое время Он находится как бы вне природы, but He's also within nature. но также Он находится и в природе. Therefore, nature is divine. И поэтому природа является божественной. It should be respected Ее надо уважать. and used very carefully. Ее надо использовать очень аккуратно. If we forget И this, если мы это забываем, then we find ourselves in an environmental crisis. если мы об этом забываем, то тогда мы можем обнаружить, что находимся в кризисе окружающей среды. We misuse God's energy, and this has some bad effects. И мы неправильно используем энергию Бога, и поэтому это дает нам какие-то подобные побочные эффекты. We experience things like deforestation. Мы видим вещи, например, такие, как уничтожение лесов. The forests are like the lungs of the earth.